Okay, back to my presentation here. Section is now assessment overview. Okay, there is two sides, right? The core syllabus and also the extended syllabus. For core syllabus, if we only learn about the core syllabus, okay, candidate that learn about core syllabus only will eligible for grade C and grade G. And the paper that for core syllabus is only is paper 1 and paper 3. Okay. If you want to download question, also you can go for paper 1 and paper 3 and you will find out that the question is quite easier. Not really easy actually, but if you betul semua sekalipun, the grade that you are eligible for is only C. Rugi kan? So, Mara decide kita semua ambil extended syllabus so that we will eligible for grade A star and G. Yes, of course, kita semua nak dapat A star kan? Okay, untuk extended syllabus, kita ada komponen 2, komponen 4 ni yang wajib kita ambil. Lepas tu kita boleh pilih either paper 5 atau paper 6. But because of paper 6 ni buat eksperimen and sometimes yalah nak buat eksperimen kan macam-macam yang diperlukan. So Mara ought to ambil paper 6 dan paper 6 ni pun sebenarnya banyak kelebihan dia as we go to training program and the trainer said if you able to take this paper 6 you actually are preparing yourself for A level. Okay. Alright, this assessment overview you can find it in page 7 of your syllabus. Okay, again, I will simplify the paper overview over here. As you can see, again, I state here, there is paper 0610/23. What is 2? It's all about 2 is the component code. What is 3? 3 is the variant. So, untuk kita duduk dekat Malaysia, dekat time zone 5, we always get variant 3 for IGCSE November series. So in this paper, again, kalau tak kenal maka tak cerita. Kita nak score A star. Bila nak score A star, kita kena tahu apa kita nak ambil ni. Kena understand apa yang kita akan ditanya dalam soalan tersebut. Okay, for paper 2, it consists of 40 objective question and you will be given 45 minutes to complete the question. Ada 40 soalan, 45 minit je. So, kena guna use your time like seriously and wisely. Okay, and this paper 2, the total mark is 40 at weightage of 30%. Or kita boleh senangkan setiap satu soalan tu, kalau you betul, you will get 1.5 mark. If you betul 2 soalan, you will get 3 marks. That's how paper 2 is very important for you to score. Kalau you salah satu, you hilang 1.5 markah. So, rugi. So, don't. Right? Next is paper 4. Paper 4 consists of 6 or 7 structured questions. You will be given 75 minutes to settle the question. Banyak tau? Boleh lah, ada 6 ke 7 soalan, 1 jam suku. Okey je. Alright, total mark is 80, weightage at 50%. Each of the correct answer, you will get 1.25 marks. Jangan main-main. Okay, macam susah, tapi nanti I show you. Tak susah sangat pun. Boleh. Okay. Next is paper 6. Paper 6 consists of 2 or 3 experimental questions and you will be given 60 minutes to complete this task, this question. Alright, and the total mark is 40, the weightage is 20% and the weightage factor is 1.0, meaning that satu soalan yang betul, you akan dapat 1 markah. Okay, clear about this exam paper overview? So, kita akan ambil ketiga-tiga paper dan ketiga-tiga paper ni akan berlangsung pada
pada minggu yang berbeza. Setakat 2020, November 2020 and June series 2021, paper objektif selalunya paling belakang sekali, paling akhir sekali sebelum kita bercuti. So seems like I dapat ramai pelajar yang boleh score sebab dia ada seminggu untuk prepare hanya jawab objective question je. Alhamdulillah. And paper 4 for June series yang baru-baru ni berlaku sehari sebelum hari raya. Alhamdulillah, the result for student MRS kita adalah okay. Syukur. Okay, next is tadi yang cerita pasal syllabus, pasal exam overview. This one also terkait dengan kita punya examination. Kita kena understand grade threshold ni apa. Alright, grade threshold, this one is an example of grade threshold 0610 November series 2020. Okay, sebab kita nak ambil November series, jadi I akan gunakan semua contoh November series yang terdekat. Okay, this one is November series 2020. What is grade threshold? Grade threshold ni dia akan keluar bersama-sama dengan examination. Let's say November series variant 1, dia akan keluar grade threshold dia tersendiri untuk variant 1. Untuk variant 2 dia ada grade threshold dia tersendiri. Set 3 also have their own grade threshold. That's why kita kena understand kita nak sit for variant yang mana. And kita dah ambil komponen mana? Kita akan ambil komponen 2, 3. Okay? Kita akan ambil komponen 2, 3. As you can see over here, mungkin kecil. Nanti I akan simplifikan dan besarkan. Tapi just nak you nampak the real grade threshold tu bentuk dia macam mana. Supaya nanti bila nak Google, korang dah nampak dah kat mana nak tengok. Untuk kita variant 3. So see, here component 2, 3, maximum row mark is 40. To get grade A for this component, you kena betul 30 soalan out of 40. Senang je. Okay. Then ada komponen 4, 3 ni total mark dia 80 macam yang I explain tadi. Okay, and to get A, you must able to get 43 daripada 80. Okay. And then component 6, 3, maximum raw mark dia is 40. To get A, kena score 32. Okay, so nampak tak beratnya paper 2 dengan paper 4. Dua-dua kalau dapat A, kena betul banyak. Kalau paper 4, okay lagi, kan? This is peringkat komponen, and then kita kena times this with the weighting factor, and then barulah kita dapat combination of component. Combination of component ni banyak. Nak tengok yang mana satu untuk our paper. So kita tengok kat sini. Combination of component. Kita ambil tu 3, 4, 3 and 6, 3. This is option CZ. To get A star, kita kena dapat 151 barulah dapat A star. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okay, I show you my student punya achievement. Okay, when I receive result from CIE, okay, through the website, I will get this. This is the broadsheet component mark. Okay, the marks will come in component. As you can see over here, component 2, 3, kan? Tadi kita ambil paper 2, 3, kan? Variant 3. The raw mark, this is, I'm not sure siapa, tapi semua pelajar ini dapat A star untuk biology. Ini adalah memang contoh yang I ambil untuk A star, Biology 0610 November series 2020. So as you can see over here, component 2, 3, raw mark dia 40 tadi kan. And this student see, untuk dapat A star, diorang semua dapat 36, 34 paling rendah, ada 39, ada 38, and kalau nak tahu for June series 2021, there is student. Beberapa orang dapat 40 out of 40. Oh my God, I'm so happy. Congrats everybody. So this is satu
satu motivation untuk kita. Untuk kita pun boleh, kalau diorang boleh, kita pun boleh, insyaAllah. Janji kita faham macam mana kita nak target dapatkan A satu. Okay, component 4-3. Most of student ni dia dapat berapa? 61 out of 80. 67, 59, 54, 52 also masih dapat A untuk component 4-3. Because untuk dapat A for component 4-3 tadi kita tengok hanyalah 43. Dapat separuh betul dah dapat A you all. Boleh lah kan? Alright. Kalau paper 6C, they get a lot of mark out of 40. Seems like everybody able to answer paper 6 like seriously okay. Alright, so all of this will be timed with weighting factor and then they will receive this marks. Combining this, sum of all of this will give you the syllabus total mark, that is here 167, and you will get syllabus grade A star. Okay, ni example saja, example yang sebenar tau, maka yang sebenar. Okay, mana kita nak dapat the grade threshold? So kita nak ambil November series 2020 ni kan? 2021. Kita kena refer kepada series yang kita nak ambil. 1 tahun, Cambridge akan release 2 set of paper, that is summer paper dengan winter paper. Summer paper is June series. Winter paper is November series. Okay, because kita nak ambil November series, so I advise you to look into grade threshold for November series juga. Because kita 2021, so kita akan refer kepada November series 2020. Alright. And next, this is simplifying from the grade threshold yang panjang banyak-banyak tadi. I simplifykan and I letak ni dalam my module. I panggil modul tu sebagai root to A star. Beberapa maktab I pun bagi juga penggunaan modul, tapi modul tu tak ada apa-apa pun. Nanti I show you macam mana cara nak build up the module and you boleh guna, you boleh buat sendiri dekat rumah. Okay, so komponen apa? Komponen 2, 3, 4, 3, 6, 3. Syllabus apa? 0, 6, 1, 0. Okay, setiap komponen ni they have their weighting factor. Tadi I dah show weighting factor kan? Mana dapat weighting factor ni? Cambridge akan publish dalam weighting factors book dia. So kita refer kepada that books untuk mendapatkan the weighting factor ni. Weighting factor ni you boleh pakai untuk syllabus 0620 chemistry and also 0625 physics. Untuk sciences, weighting factor sama untuk setiap paper, setiap komponen. It's just that physics dia lain sikit. Diorang punya variant adalah variant 2. Chemistry and biology will get variant 3 paper. Physics sahaja akan dapat variant 2. Okay, I talk about sciences lah. Kalau English dengan maths and maths, they have their own weighting factor. Okay, yang tu teacher tak hafal. Okay, sorry. So untuk sciences, you can boleh guna cara kaedah yang sama untuk kira for physics and chemistry juga. Alright, so I simplifykan here. Maximum mark available untuk each of this paper 40, 80 and 40. And then maximum mark required for grade A kena betul 30 out of 40 baru you dapat A. If you time 30 times 1.5, 1.25 times 43, 1 times 1.0 times 32, you sum everything, you will get marks 131 for grade A. Tapi malam ni kita nak A star. Alang-alang menyelup berkasam, biarlah sampai A star. Okay? Bayar mahal ni, 2,000 lebih kot. So kita kena make sure this investment is a very good investment. Alright. Okay, so please set your target.
Kalau tadi 30 dah dapat A, increase lah sikit. Kalau you dapatkan 33 daripada 40 soalan tu betul, you akan dapat nilai ni. Kalau you betul 55 daripada 80, tak banyak, 55 je. Okay, you akan dapat nilai tersebut. And then kalau you dapat 33 out of 40 untuk paper 6, you akan dapat nilai ni, and sum everything, you will get 151. This is already a star. Okay, so set your target. Every time your teacher give you a complete set of paper 2, set you mesti nak betul 35 dan ke atas. Try. Okay, try. Mungkin pada peringkat awal dapat 30. Alhamdulillah. Dapat 32. Alhamdulillah. Naik lagi sampai nak mock nanti, make sure everybody dah dapat 35 dan ke atas. InsyaAllah, A star will be in your hand. Macam mana nak dapat? Lepas ni teacher show macam ni kita nak guna paper 2, nak study paper 2 and nak gunakan serampang dua mata where we use paper 2 untuk excel in paper 4 also. You guys okay? It's okay. You guys okay? Understand tak? Alright. Tak ada soalan so far? Can we proceed? Of course. Alright. Why I show you cara pengiraan ni, because I believe everybody belajar maths, so tak kisahlah your teacher bagi 20 question ke 40 question, sebab yang ni pengiraan dia kalau dia complete format. Maksudnya your teacher bagi paper 2 tu ada 40 soalan, so boleh tahu kalau betul 35 I dapat A dah untuk IGCSE nanti, macam tu. Tapi kalau cikgu bagi 20, you boleh je guna simply maths kan, calculate lah kan. So you boleh tahu juga berapa grade you. Kalau teacher you bagi 30 soalan, boleh tak you convert, nak tahu you grade apa? Pun boleh. Okay. So I believe that it's easy maths you boleh buat as long as you faham konsep nak dapat markah ni macam mana. Okay guys? Alright, kita proceed. Okay, nak atur strategi supaya kita boleh dapat A star. First kali semua orang kena master the syllabus and buat revision program. Kita nak exam mock IGCSE sepatutnya early September. Tapi seems like tak ada apa-apa cerita lagi, bila kita nak balik maktab kan? It's okay. Kita punya examination pun akan begin pada 6 hari bulan Oktober. Ada lebih kurang sebulan lebih sikit je. So kena, walaupun I kata ni baru nak mastering syllabus ke tak, dah hujung-hujung ni sepatutnya kita dah master dah syllabus kita. Tak apa, it's okay. Untuk form 3, take this as an advantage. You ada banyak masa, banyak peluang, buat revision program. Master the syllabus betul-betul. So, tengok cara macam mana kita nak master the syllabus and do the revision program. Okay. Ingredient needed to master the syllabus. First, kena ada list of topic and subtopic. How to get this list of topic and subtopic? Senang aja. Go to the syllabus and then extract each of the chapter and also the subtopic from the syllabus. Kalau tak sempat buat, boleh je ask teachers. Always, biasanya cikgu-cikgu memang dah ada list of topic and also subtopic. Senang dia nak buat. Nanti I show you contoh yang I dah buat. Okay, number 2. Prepare 3 set of paper 2. I call this module as Route to A star module. In this module, I have print March 20/0610/22. This is paper March, paper 2 March yang India ambil. Tapi tak apalah, kita guna je. Okay, June 20/0610/23. And November 20/0610/23. Always use the latest set of question. Kalau jangan throwback terlalu banyak ke belakang. Ambil soalan-soalan yang latest. Kalau kita boleh dapat set yang lengkap untuk, kalau you nak pakai February 21, now June 21 tu dah available dah dekat internet. So, you boleh download dah, you dah boleh set your Route to A star module at least 3 set lah, 3 set dan print out actual size sebab kita nak guna soalan-soalan ni untuk buat nota. So kita boleh
master the syllabus dan kita perlu buat revision yang baik. Next ingredient adalah 0610 syllabus. Okay, make sure syllabus ni sesuai dengan examination year you. And then make a study plan. Kalau nak berjaya, kena plan. If we fail to plan, then we plan to fail. Kan? Alright. Okay, this is how my route to A-star module index looks like. Okay, I dah senaraikan all the topic daripada topik 1 until topik 21. And telah pun diperincikan the learning objective for each of the chapter. So bila kita ada ni, it will help us to do the revision and also to master the syllabus. Alright, let's get started. Okay. This is an example of the module. I will talk about how to use the module. Even though module tu tak semua orang ada, tapi as I said tadi, module tu dia punya isi dia hanyalah 3 set of objective question. Paper 2. Don't take paper 1 because paper 1 is only for core. Kita ada standard student, kita kena print out paper 2. Okay, sebab paper 2 ni dia punya level of understanding, level of the question tu dia akan tanya lebih. Dia akan tanya ikut syllabus extended. Okay, kalau you ambil yang paper 1, dia hanya tanya about the core sahaja. So, print out the paper 2. So, tak kisah, siapa-siapa pun boleh produce this module. Module tu consist of 3 soalan paper 2. Alright, then list down topik daripada 1 sampai 21 and list down all the subtopic. Then you are great. Dah jadi dah korang punya modul sendiri. So how to use this module? Example kat sini I ambil question 1 Februari 2020. Senang je teacher soalan dia? Yes, senang gila. Yes. Tengok soalan nombor 1 ni. Kata, which characteristic do all living organisms show? Siapa tahu this question come from subtopic apa? Adakah orang boleh jawab? I can't see. Okay, cuba jawab. Alright, subtopic apa? Yes, this is subtopic 1.1 characteristic of living organism. Then, okay teacher, senang. Bila kita sebut pasal characteristic of living organism, what else come across your mind? Mesti you teringat perkataan ni. The mnemonic. Mrs. Grant. What is M stand for? M stand for movement, R stand for reproduction, S stand for sensitivity, G for growth, another R is for respiration, E excretion, and for nutrition. Okay, dan teacher, tak payahlah teacher soalan ni senang je. Oh memang senang. Tapi kita ingat, kita nak buat revision and also kita nak master the syllabus. Okay, so we use this question. Sebab dia senang, kita cuba buat nota. Cuba make useful of this question. So buat nota for this question. Example, kita tengok. Pilihan jawapan ada breathing, excretion, photosynthesis and tropism. So far breathing tak ada kaitan teacher dengan Mrs. Grant, so kita boleh abaikan. Tengok yang lain. Excretion. Okay, excretion, kita boleh cari dia punya definition of excretion. Mana nak dapat definition of excretion ni? Kita boleh dapat daripada syllabus. Definition from syllabus is the best. Okay. And definition dalam paper 4 selalunya ada peruntukan 3 soalan akan tanya pasal definition. Paper 4. 3 soalan tu kemungkinan 2, 4, 6. 6 ke 7 markah. Hanya bertanya tentang definition. So, seems like you must, definition ni kita kena ada dalam kepala lah. So, macam mana nak make it inside our brain? So, kita buatlah macam ni, kita buat nota. So, buka balik syllabus, cari definition for the excretion ni 1.1. You buka dekat topik 1.1, you jumpalah
definition untuk excretion. What is excretion? Excretion is removal from organism of the waste product of metabolism or toxic material or substances in excess of requirement. Okay, simple je. Mesti kena ada perkataan removal from organism. Kalau you just cakap removal of waste product, belum dapat markah lagi. Sebab apa? You tak sebut removal from where? Removal from organism. Apa benda? Waste product of metabolism. Lagi toxic material and also substances in excess of requirement. So that is definition for excretion. Dan teacher, itu je dalam Mrs. Grant. Yes, itu je. Tapi kita tengok kat bawah tu dia kata photosynthesis. Tak ada definition untuk photosynthesis. Tapi kita cuba identify because photosynthesis topik mana ya? So you cari, dia adalah topik 6.1. And photosynthesis ni dalam mana-mana question pun dia sangat powerful, dia selalu keluar. And kalau you ingat, this is the balance equation for photosynthesis, and this balance equation of photosynthesis will give you at least 2 to 3 marks if you able to write complete balance equation. So why not? Sekarang ni kan proses nak study balik and nak revise balik and kita nak guna nota ni nanti untuk jawab paper 4. So write this here. Gunalah pensel yang cantik ataupun sticky pad yang cantik, colour yang cantik. If you do it online, then you boleh buat lagi macam-macam. Macam Cia buat sekarang ni kan. I prefer you tulis guna tangan lah. When you use your hands tulis and you bercerita dengan you yourself and then you dengar kat telinga, all the information will be stored nicely in your brain. Seems like takkan ingat, takkan lupa punya. Alright. Next, kita ada satu lagi kat bawah tu, that is tropism. Tropism ada definition dia tersendiri. So go for 14.5 tropic response in your syllabus. Okay, check their definition. So for tropism is in which part of the plant grow towards or away from stimulus. This is the definition. So in the process of searching, photosynthesis ni topik mana ya? Tropism ni topik mana ya? You actually are mastering the syllabus. Okay. Buat satu benda je tapi you dah kena tengok syllabus, you kena tengok, you nak cari dalam syllabus tu, you kena refer list of topic dengan subtopik. Barulah you nampak, oh ni kat sini. Oh, so buka dekat dalam, cari. So benda tu nampak macam renyah, macam cerewet kan, tapi it will give you a lot. From this note sahaja, I show you nanti, you akan dapat banyak markah. Alright, berbaloi. Berpenat-penat sekarang. Okay, next question. This is question number 1, June 2020. The diagram shows what happened in an experiment with plant seedling. Which characteristic of the living thing made the seedling grow towards the lights? Again, characteristic of living thing. So this is another 1.1 characteristic of living organism. Paper 2 Cambridge IGCSE ni dia macam tu lah. They will susun the question ikut flow of the topic daripada 1.1 sampailah 21.5. Okay. So that's why bila nanti I show you plan cara kita nak study tu, dia akan cover chapter by chapter by chapter by chapter nicely. Alright, again. Cik kata buatlah definition kan. Ada lagi excretion. Ada lagi excretion. Tak payah dah cari kat syllabus. Kenapa? Sebab nota pertama kita telah pun ada definition of excretion. This time nak tulis ke? Tak payahlah teacher, saya tasmik je boleh tak? Baca je lah. Baca ingat. Kali kedua baca tu dia macam dah ada dalam kepala. What is excretion? Excretion is removal from the body, from the organism. Apa? Waste product of metabolism and also toxic material and substances in excess. Tiba-tiba ada terhafal. Macam tu. And then kita cari, yang ni kita tak jumpa lagi. Tadi tak ada kan? Sekarang kita letak
The definition for nutrition pula. Nutrition as taking in of material for energy, growth and development and release energy. Okay, next, respiration. Respiration as the chemical reaction in cell that break down nutrient molecules and produce energy. There's something missing kat situ. And lastly is sensitivity. Sensitivity is the ability to detect and respond towards changes in the environment. You bayangkan satu set buku modul you tu nanti ada macam-macam colour. Belajar menggunakan colour, integrate everything will make you activated your middle brain that make you more genius. Okay, next question. Hedgehogs are mammal. Touching a hedgehog causes it to roll into a ball to protect itself. Which characteristic is it displaying? Again, this is 1.1 characteristic of living organism. Again, kita kena buat definition. So korang kalau dah 3 kali buat macam ni, takkanlah tak ingat-ingat. Mestilah ingat kan? So repetition. Tak payah banyak lah. Dapat 3 kali, korang insyaAllah korang akan ingat. Nak sekarang ni tak boleh apa-apa. Macam memang kena study. Memang kena ni. Sebab kita nak exam sangat-sangat dah. Bila exam kita? 6 Oktober dah start. 1 Oktober window untuk speaking test dah open. Memang kena study. Okay. This is an example my student in MRSMTA buat whenever diorang habis satu exam paper, I akan distribute pada semua orang akan ambil satu question dan diorang akan buat nota. Ini contoh-contoh nota yang diorang buat. Benda ni adalah habit. If you dah terbiasa buat, you tengok soalan, you tengok gambar dia terus macam ni. So dia akan keluar dengan nicely. Laju je dia nak tulis nota. So habit ni kita kena practice lama-lama. Kan? Benda-benda macam ni kita kena practice baru dia boleh jadi habit. Dan everything akan jadi cepat je. This is, siapa tahu this come from topik mana? Okay, this come from topik 1.4 dichotomous scheme. Next, ni another sample of my students. Siapa tahu? The diagram shows a cell with an actual size of 30 micrometer. Ni adalah topik 2.3 size of specimen. Bila you try to label ni, memang you kena buka syllabus satu persatu dan tengok apa kriteria yang 2.3 nak you faham. Dari situ nanti you akan buat nota macam ni. Kena tahu macam mana nak tukar. Bila masuk kat sini kan kita kena tahu this one, nak tukar micrometer kepada mm, nak tukar cm kepada mm. So dah kena ada nota kat sini, kan? So it help you. So lepas tu kalau ada je soalan tentang nak changing the unit, tak ada masalah dah, memang dah ingat dah. Okay, sebab dah buat 3 kali. Biasanya dalam satu soalan, 3 set soalan you akan jumpa 3 kali soalan yang macam tu. So repeat dan remember. Okay, this is an example lagi. This one is 2.2 level of organization. I like this one. Cantik, colourful, nice kan? And tak ambil masa panjang pun. The student will present to their friends apa yang diorang buat. So masing-masing akan share dah faham, buat sama dan dah settle 25 soalan. Okay, this one is mine, alright. The diagram shows a section through part of the human eye. Siapa tahu this come from which subtopic? Teacher bagi tahu. This is 14.2 sense organ. Dalam sense organ kita belajar in detail about the eye. Okay, and this shows the reflect action of our eye. Okay, ada dua accommodation of far object dengan accommodation of near object. Dua-dua ni duduk dalam topik 14.2 dan accommodation itself dia adalah terminology. Dia sahaja ada satu markah untuk soalan structure. And the rest yang kat bawah ni, the notes over here, kalau you betul-betul faham and question keluar, you will get at least 3 marks from these notes. 1 markah sini, 2 atau 3 markah kat sini. 3 markah senang-senang je by understanding this.
Okay, kalau teacher boleh explain sikit kat sini. This is what? This is ciliary muscle. Kalau kita tengok far object, ciliary muscle akan relax. Relax bermaksud ciliary muscle akan relax. Dia relax, dia akan jadi panjang. Bila dia memanjang, dia akan tolak. Bukan tolak, dia macam relax so that the ciliary muscle akan ke belakang. Bila ke belakang, automatically suspensory ligament ni akan tertarik ke belakang. Jadi dia tegang. Bila dia tegang, it can cause lens tu jadi thin. Kenapa lens kena thin? Sebab kita nak tengok far object. Objek jauh, cahaya dia masuk dalam mata kita jauh ni, travel. Takkanlah kita nak perlahankan lagi dia punya laju cahaya yang masuk kan? Kena bagi dia kurang sikit rintangan kat dalam lens. So lens kena jadi nipis. So dah faham dah benda ni. So kalau ni objek macam ni pula. Benda dua ni you pun tahu. Kalau form 4 dia dah biasa jumpa soalan ni banyak sangat dekat. Bukanlah banyak. Adalah dalam paper 2 and also dalam structure question paper 4. Okay. Tak susah pun nak buat nota ni and nak faham. Senang je kan. Cantik pula tu. Next. Satu lagi. This is homeostasis. This one also I share with the student. This is 14.4 homeostasis. Where is glucagon secreted and what is its effect on blood glucose concentration? Okay. So because of dia kata glucagon, maka nota tu bermula dengan glucagon. Glucagon will be break by glycogen will be break down by glucagon into glucose. Bila kita puasa, kita tak banyak glucose kat dalam darah. So bila darah kita kekurangan glucose, maka kita kena break the glycogen simpanan become glucose. Okay, siapa yang buat kerja tu? Glucagon. Siapa produce glucagon? Pancreas. Siapa dalam pancreas produce the glucagon? The alpha cell. Macam tu. Saya dapat complete dah satu nota untuk you. Okay. Nak baca pun taklah rasa macam penat sangat sebab dia color-color, dia senang nak faham dan settle. So it help you dalam nak jawab paper 4 juga. Alright guys. This is a plan untuk 1 month revision plan. Apa yang I ajar tadi tu adalah kaedah menggunakan paper 2 untuk help you to master the syllabus and also buat revision. Form 3, very good you start now so that you akan dapat satu buku nota you sendiri yang memang bila you tengok je, I tahu this is what. You buka je, oh I know this is what. So when you do it yourself, dia akan ada dalam your brain. Okay. Form 4, kita ada lebih kurang sebulan lebih sikit je lagi nak exam. Bagi yang kalau dah biasa buat, memang tengok terus je buat. Teruskan, okay. Okay, tapi kalau tak ni, memang I pun memang assign the student untuk buat the revision plan. Sekarang kita dekat question number 30 to 35. Dah nak habis dah, minggu depan habis. Okay, so kalau a month punya revision plan, so kita boleh buat nota ni. Week pertama start dengan question number 1 and sampai question number 10. Kalau ada 3 set, maksudnya you akan melibatkan 30 soalan. Banyak kan? Tapi bagi-bagilah supaya jadi macam bolehlah, sempatlah buat. Dia yang first yang susah, tapi yang kedua, soalan ketiga daripada set yang seterusnya tidak susah dah. Sebab yang pertama je nak buat betul-betul untuk the notes. Bila set yang kedua, soalan yang pertama dia dah jadi senang sebab kita dah dapat dah information daripada yang pertama kan. Okay. So, teruskan week 2 sambung dengan question 11 sampai question 20. Week 3 sambung question 21 sampai 30. Week 4 question 31 sampai question 40. Habis you punya paper 2 dalam proses revision. At the same time, you are mastering the syllabus already. And you dah buat revision semua topik 1 sampai 21. If you nak belajar balik satu topik, dia ambil masa 21 hari, boleh ke satu topik satu hari? Tahu nak cakap. Okay, so try. So this is another way. Terpulang because you guys are very
you are selected student, you know yourself, you know your strength kat mana, you know your weakness kat mana. Teacher cuma tunjuk satu lagi jalan. Macam mana kita nak revise dan macam mana kita nak master our syllabus. Pulang kepada masing-masing. Alright guys, settle the second part. Keempat lah untuk ni. Tadi I explain pasal syllabus kan. The first yang tadi tu adalah explanation how to master and revision. Okay, the second part, empowering paper 2 and striving paper 4. Okay. Sorry. Okay. Now, empowering paper 2 untuk striving paper 4. Tak banyak contoh saya buat kat sini, ada 2 example. Okay. Again, objective question. Okay, again kita guna objective question. I memang suka question yang ada gambar like this. Dia make me rasa macam nak tulis macam-macam. Okay, so the diagram shows a leaf as seen in cross section under the microscope. Where can this is from where? This is from subtopic apa? Teacher jawab. Saya tanya teacher jawab. Mana pula ini? Ini adalah daripada topik leaf structure, that is 6.2. Kan? Dalam biologi, Daris Master Sifu kita sebelum ni pernah mengajar. Masa saya belajar dulu pun, I belajar cara untuk menulis nota. Bila kita jumpa diagram like this, we use kaedah NCF untuk tulis nota yang lengkap. Nota ni bila dia lengkap, it help us sebenarnya untuk jawab paper 4. So as you can see, contoh yang I show here, the first layer tu is the upper epidermis. Okay, name, N is for name. Tak kisahlah, I understand, I rasa macam ada je daripada sekolah biasa yang masuk dalam ni. Kalau nak buat nota untuk biologi, sama je, guna kaedah yang sama. N, C, F. N for name. So dalam case ni, nama dia adalah name is upper epidermal layer. C, characteristic. What is the characteristic of upper epidermal? Okay, do not have chlorophyll. Transparent, thus allow light to pass through and reaches palisade mesophyll. Okay, what is the function of upper epidermis? Protect inner cell. So buat nota lengkap, cantik macam ni. Sudah dapat dah satu set kat situ. Okay, how about the second layer? Second layer, the name is palisade mesophyll. Dia punya characteristic, they are arranged packed and vertically to the upper epidermis. They have abundant with chloroplast. Okay, for what? For maximum photosynthesis. Ada missing words dekat sini. Sorry, masa teacher ubah-ubah tadi. Okay. Alright, next, this is what? This is name is guard cell. Their characteristic, they have been shaped and has chloroplast. Okay, function, they control closing and opening of stomata. You can open your book masa nak buat ni, cari sebanyak mungkin, bukanlah sebanyak mungkin, tapi setepat mungkin nota-nota yang you nak letak. Okay, next. Nama dia stomata, characteristic dia adalah small pores and their function is to allow gases to pass through them. Gas apa? Gas, oxygen keluar, carbon dioxide masuk. Okay, next, layer number 3, the name is spongy mesophyll. Okay, the characteristic is irregular shape, has chloroplast. Okay, their function to prepare air spaces for gases exchange in this area. Okay, dapat nota lengkap macam tu. Alright. Ada soalan ke? Saya nampak macam ada soalan. Cikgu Wahida, ada soalan dari pelajar.
Soalan dia, teacher, how about paper 6? How to revise this paper effectively? Okay, paper 6 ni dia ada banyak teknik sebenarnya. Tapi malam ni cici tak sempat nak share sebab nak sharing yang ni dengan paper 4 pun nanti dah mungkin tak. Nanti kita fikirkan macam mana kita boleh share. Mungkin ada presenter lain yang boleh share teknik menjawab paper 6 untuk IGCSE. Untuk hari ni Cik boleh bagi bahagian paper 2 dengan paper 6 saja. Tapi memang paper 6 tu menarik sangat dia punya cara nak jawab tu sebab when kita understand dia punya teknik tu paper 6 tu jadi senang. Tengok tadi ada ramai pelajar yang mendapat 38 tu 40. Sebab dia tak susah pun dia insyaAllah boleh jawab, boleh score. Okay. Boleh kita proceed? Boleh cikgu. Okay. Ada soalan juga, what variants of paper that are suitable for us? Okay, variant suitable ke tak suitable kita tak boleh pilih because Cambridge yang tetapkan variant mana yang kita akan ambil. I let you know about variant because when you nak search for grade threshold, you nak tengok markah pada grade threshold tu, nak tengok variant yang mana satu. Because Cambridge tetapkan zone 5, kita ni duduk dekat negara yang duduk time zone 5, memang kena ambil variant 3 untuk November series. IGCSE Biology lah. So bila kita nak refer kepada grade threshold, kita refer kepada variant 2-3, 4-3 dengan 6-3. Nak pilih ke tak pilih ke tak boleh pilih. Memang telah ditetapkan oleh University of Cambridge. Okay. Cikgu Wahida last untuk slot sekarang. Boleh saya tahu skema jawapan bio sama ke setiap tahun? Skema jawapan bio sama tak setiap tahun? Setiap tahun soalan dia berbeza, maka skema jawapan dia pun berbeza. Adakah saya menjawab soalan tersebut? Mungkin pelajar nak tahu cara pemarkahan kot ada sama ke ataupun berlainan. Teknik pemarkahan so far sama sahaja. But Mara always hantar cikgu-cikgu untuk menghadiri kursus latest macam mana cara Cambridge memberi markah, awarding markah. I believe that dari situ kita selalu, the teachers are always being update how to mark student punya jawapan. Okay. Okay Cikgu Wahida, kita boleh teruskan. So again, tadi back to our discussion. Now kita nak guna paper 2, kita nak tulis nota yang lengkap yang membolehkan kita score paper 4 dengan baik. So tadi I bagi contoh dia, bila kita nampak diagram, try to label the diagram and write a very good notes, complete notes by using the NCF technique. Name the parts, check for the characteristic and write down the function of the parts yang kita dah label tersebut. Ini salah satu contoh question yang objective question yang I believe akan help you untuk jawab soalan paper 4 8 markah. Bayangkan paper 4 8 markah, berapa banyak dia punya line. It's okay. Nanti kita tengok. Kita try to do the notes first. Okay? A very good notes. Okay. Alright guys. This is 7.2 elementary kernel. Bila kita nak label dia, okay, of course lah, kita cuba guna whatever yang dia tanya first. There is level 1, level 2, level 3, 4 and 5. So cari for 1, what is it? 2, what is it? 3, 4 and 5. So number 1 seems like it shows towards the salivary gland. And the juice secreted is saliva. Okay, what is the function of saliva? The function is to lubricate the food. What chemical digestion happen in this mouth by using that saliva tu? Okay, so you tulislah starch will be digested into maltose by using amylase. So kita jumpa enzyme amylase dalam salivary gland, produced by salivary gland. Okay, next. Kita ada liver. What juice secreted by liver?
Dia tak secrete, dia produce. Apa dia? Bile. Okay. What is the function of bile? Function of bile is to emulsify fat and neutralize acid from stomach. Okay, next is stomach. Okay, the juice secreted is gastric juice. The function of this juice is to prepare acidic environment for optimum enzyme which is pepsin and renin reaction. Okay, and then tulislah macam mana cara pepsin tu work on the protein. Break it down into polypeptide. Tulis dengan lengkap. Macam kat sini. Okay, lagi name large intestine. There is no juice produced. Okay, and then function is to reabsorb of water and minerals. You dapat tulis nota macam ni kan, puas hati, cantik kan? Walaupun dia hanyalah objective question, but it can initiate us, it can lead us to produce a very good notes, and we later on can use all the notes to answer paper 4. So try your best whenever you want to set or you want to write notes. Make sure the notes allow you to use the notes in answering paper 4. Gitu. Okay. Okay. That is how kita nak belajar cara menulis dengan baik supaya dia boleh bantu kita untuk jawab paper 4. Next is awesome paper 4. Dalam ni barulah I akan share dengan you sedikit sebanyak teknik menjawab paper 4. I hope yang sebelum ni semua orang pun understand. Okay. Alright guys. Awesome paper 4. Berapa markah kita nak dapat A untuk paper 4? Kalau kita nak dapat A, kita kena score 43 markah out of 80. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Separuh je guys, separuh je. Okay, walau you rasa macam siapa yang form 4 dah merasa dah menjawab paper 4, tahu how hard nak jawab soalan paper 4. But for those yang dah pernah jawab, you pun tahu kalau you dah understand the technique, tak ada masalah nak jawab paper 4. Boleh je insyaAllah. Okay, so untuk faham teknik menjawab paper 4, first you kena understand apakah question tersebut. So question ni cara nak jawab kena sesuai dengan, kena faham apakah command words yang ada dalam question tersebut. So command words is the kepala question yang ada pada soalan, satu-satu soalan tu. Okay. Command words, you boleh dapat dia punya list of command word ni dekat dalam syllabus muka surat 51. Ni teacher tulis kat sini ha. Refer to syllabus page 51. Dah ujung-ujung syllabus dah. Cambridge senaraikan semua sekali command word yang diorang akan guna dalam kertas soalan yang dikeluarkan. Okay. Alright. So as you can see over here, salah satu contoh yang kita nampak tadi, nombor 1. Command word paling glamour, nombor 1 je letak dalam list. Apa dia? Define. Define tak ada masalah. Kita dah tackle dah dalam question paper 2 tadi masa kita buat nota. Kan? So tak ada masalah nak jawab define. Alright. So ada banyak lagi tapi hari ni kita akan share beberapa daripada total dia banyak tapi teacher tak sempat nak tentu satu persatu. So I choose beberapa yang I rasa macam selalu keluar. Keep repeating in paper 4. That is define. Okay, that's why I like seriously show how to write good definition in paper 2. Because ada banyak. Yes, saya. Ada soalan tu, how to make a good notes ada daripada student kita. How to make a good note? Ya. Okay. Kalau boleh bagi respon sambil-sambil buat pengisian Alright. Macam teacher cakap tadi, masa kita nak striving for paper 4 tadi kan? Yang this one. Teknik menulis nota ni sebenarnya dah lama dah cikgu-cikgu biology MRSM kita guna, which is kita cari name, dia guna kaedah NCF. So cepat balik.
Yang ni tadi kan kita dah tengok, this is cara menulis nota yang sangat, I rasa memang sangat bagus. Where bila kita nak labelkan setiap diagram tu kita cari ni. Nama dia apa, karakteristik dia apa, function dia apa. So you dapat complete benda ni boleh jawab dalam paper 4. That is characteristic of good notes. For me lah. And I saw, bila you able to do this, you memang seriously boleh use this in paper 4. That's why I cakap this is paper 2 striving for paper 4. Good notes in paper 2 will help you to answer paper 4. Okay. Satu, bila I bagi seminar atau teknik menjawab, I pairingkan paper 2 dengan paper 4. Kita buat paper 2 tu senang, tapi bila kita boleh guna dia untuk tulis nota, dia akan help us a lot untuk jawab paper 4. And kita tahu paper 4 bukanlah macam senang-senang gitu je nak jawab. Dia ada cara dia. So good notes yang like macam ni akan help you to jawab paper 4. Okay, boleh? Okey, terima kasih. Ada satu lagi soalan. Okay. Untuk paper 4, question kena define term dia by point ke atau bagaimana? Okay, nanti kita tengok contoh. Okay? Okay, thank you. Back to the awesome paper 4. Nanti tak sempat pula nak tengok teknik menjawab dalam paper 4 kan? Okay. Dah faham command words kan? Mana nak cari command words ni? Boleh pergi ke dalam, boleh tengok dekat syllabus 0610. Kalau you buka chemistry ke, fizik ke, you tengok dekat muka surat belakang 51 ni, you akan jumpa a list of glossary term used in science paper. Ni lah dipanggil sebagai command words. Okay, muka surat 51 untuk biology. Okay, command word kita nak discuss hari ni, define, state, name. This one easy. Dia easy. Satu je dia punya line, lepas tu satu je markah dia. Tapi sebenarnya soalan ni bagi I lah macam susah sebab either you ingat ataupun tak ingat. You tahu ataupun tak tahu. Sebenarnya soalan macam ni lah yang macam tahu kita tahu macam tu. Kalau explain, kalau describe, dia nak 3 markah tapi pilihan jawapan dia ada 6, ada 8. So memang lubuk markah. Senang nak score. Okay, so you kena tukar mindset you bila you tengok soalan tu banyak line, dia sebenarnya macam hooray, ada banyak markah, saya boleh score insya-Allah. Okay, so I show you nanti. Tadi Cikgu Din tanya pasal define nak bagi berapa point kan? So, kita tengok ya. Untuk define, command word define is intended literally only a formal statement or equivalent paraphrase when required. Okay. So, tadi kita dah guna objective question to help you remember definition. This is an example macam mana question akan tanya you to define. Okay, the kidney is one of the main excretory organ of the body. Define the term excretion. Subhanallah, saya buat 3 kali lah teacher nota ni dekat dalam paper 2, question number 1 tadi. Dah boleh tulis lah kan? Maka dia berapa? Kan teacher dah cakap. Define je, tapi 3 markah dia bagi. So macam mana nak bagi? Kita banyak tadi kan. Daripada 3 markah, daripada yang kita dah tulis tadi tu. Okay. Ni adalah nota yang kita tulis tadi kan. So what is excretion? Excretion is removal from the body. Now teacher nak show you macam mana cara nak baca skema jawapan juga. Okay, ni I ambil skema jawapan betul-betul dan daripada marking scheme. Okay, sebab I nak you nampak, bukan ini I type balik. Okay, removal from the, ada koma, body or organism or cell. Lepas tu ada semicolon. Okay, ni sebenarnya bukan double macam ni. Dia sebenarnya adalah semicolon. Sorry, teacher salah typo kat sini. Dia sebenarnya macam ni. Macam ni. Okay, dia semicolon. Okay, setiap semicolon ni merujuk kepada satu markah, satu marking point. Setiap kali ada koma, salah satu ayat dekat sini kena ada
And salah satu daripada ni kena ada. So let's say kita buat removal from the body. Dapat dah satu markah MP1. Removal of what? Toxic substances. Another one mark. Waste product of metabolism. Another one mark. Ataupun you tulis waste product of respiration. Also can get mark. So either one. Slash meaning that either one. Okay, semicolon, another one mark kan. And then you boleh name substances in excess of requirement. Another semicolon, so mean another one mark. IGCSE Biology 0610 always like this. If they ask for 3 marks, there will be more than 3 available marking scheme, marking point. That's why it is not impossible langsung untuk kita dapat full mark untuk setiap soalan. So, kalau kita dah tulis nota ni tadi kat depan, it is no problem at all untuk you score 3 mark. Okay, saya nampak ada satu soalan. Saya nak tanya jawapan, boleh ke buat dalam bentuk point dalam setiap soalan? Macam this case, boleh ke kita buat point? Boleh, tak ada masalah. Cuma, examiners adalah referring to orang yang marking. Kita selalu dapat latihan daripada Dr. David Mantindale. Dia memang seorang examiner untuk paper Biology IGCSE 0610 ni. So dia remind us, boleh buat dalam bentuk nota, tetapi nota ni point. Tetapi point ni you kena tulis, setiap point kena tulis ayat yang lengkap. Sebab kalau tak lengkap, the student tend to lose mark. Kalau you tulis just penuh macam tu, tak ada point-point, dia akan cari kat mana nak bagi markah. And IGCSE ini, dia sangat suka reward pelajar dengan markah. Okay, kalau you dapat sebut photosynthesis, it's something yang photosynthesis tu bukan senang pelajar nak tulis dan dapat eja dengan baik. So dia akan bagi markah. Okay, so banyak sangat markah you boleh dapat daripada paper 4 ni. Boleh ya? Satu lagi soalan, Teacher Wahidah. Yes, What website that contain IGCSE Biology note yang boleh kita kongsikan? Banyak. You boleh pergi dekat Physics Biology, Physics Tutor, Maths Physics Tutor tu. Alamak, saya lupa pula nak senaraikan website. That's why lah, it is important for you to know the component code. You search je notes for 0610, you akan dapat banyak pilihan. Salah satu yang I suka pergi adalah Save My Exam. Save My Exam. Sorry. Okay, you search the Save My Exam, Physics Tutor, Physics Maths Tutor. Diorang ada banyak notes. Okay, just that's why kena tahu komponen code dengan, syllabus code dengan komponen code. Baru kita akan dapat material yang betul untuk syllabus kita. That's why I like seriously explain to you penggunaan syllabus code dengan komponen code. Okay, sebab kita nak dapat Cambridge ni, dia keluarkan banyak jenis paper, sains lah, biology yang kita ambil sekarang, ada biology yang lain juga. So kita nak ambil nota yang kita nak je. So go for 0610. Very important you use that component code. Syllabus code, sorry. Okay guys, boleh kita proceed? I hope that saya dah menjawab. Ni salah satu yang saya suka pakai lah, Save My Exam dengan Mathematics Physics Tutor tu. Okay, next kita nak tengok command word name and state. Saya risau takut tak sempat dah 9 suku. Okay, bila nak jawab soalan, command word dia name and state. Name, the answer is usually a technical term. Yang ni kena guna terminology. Okay, and state is a brief answer, maybe one word or phrase. No need for an explanation. Tak perlu explain apa-apa. Just bagi je satu perkataan pun dah okay. Example of question. Okay. Figure 2.1 is a diagram of a prokaryotic cell.
State 1 visible features in figure 2.1 that identify this cell as a prokaryotic cell. What do you think is the answer? Dia suruh state 1 je. You tahu ke tak tahu ke? Satu markah. Macam senang je, satu markah je. Tahu ke tak tahu?